مرحبا طلاب. محاضرتنا ماخذينها من هذا الكتاب من مصدر New Highway Plus Intermediate Students Book. في حال إذا ردتوا الكتاب. قبل لا نروح للتمرين الأول اللي موجود في الكتاب نشرح عن هاي الأفعال بصورة أوضح حتى نعرف نستخدمها. أنواع الأفعال نوعين: stative verb و dynamic verb. dynamic verb الأفعال اللي نستخدمها بالأزمنة الcontinuous مثل اللي فيها ing سواء كانت past continuous أو present continuous. stative verb ما نقدر نستخدمها بالزمن المستمر سواء present أو passive يعني ماضي أو حاضر إلا بشروط معينة أو إلا لها معنى معين. فمثلا ما نقدر نقول knowing liking loving إلا بحالات معينة وإلها معنى خاص. هنا الأفعال الستيتف خليت لكم لستة عنهم، ذول ما نقدر نقول عنهم أو ما نقدر نستخدمهم في زمن الكونتينوس يعني في المضارع المستمر أو الماضي المستمر، عدا بعض الأفعال مثل think إذا كان معناها opinion رأي، لكن إذا كان معناها عملية التفكير لا ممكن نستخدمها مع الزمن المستمر. look إذا كان معناها نظرة ممكن نستخدمها مع المستمر، لكن إذا كان معناها يبدو أو يشبه لا نستخدمها كstative verb فعل جامد ما نستخدمها في ing. feel إذا كنت تعبر عن شعور ممكن نستخدمها مع الزمن المستمر، لكن إذا كانت تعني معناها opinion رأي لا هنا نستخدمها كستيتف ما تستخدم في زمن المستمر. أيضا عندنا major weight. major يعني إذا كانت نقصد فيها الطول، وأيضا weight إذا كان يعني عندك أو اكتسب وزن معناها. فذول الأفعال نستخدمهم كستيتف أفعال جامدة ما تدخل بزمن الماضي أو المضارع المستمر يعني ما تدخل بزمن البروغريسيف. البروغريسيف اللي نسميه المستمر اللي فيه ing. عندنا هنا هاي الأفعال ممكن تكون stative وممكن تكون dynamic. dynamic يعني نستخدمها بالprogressive form يعني نستخدمها بزمن المستمر اللي فيه ing. dynamic كل stative لا يعني ما تستخدم في ing أفعال جامدة. فمثلا عندنا بي هي اللي في present tense نقول عليها is am are، وبي هي في passive أو sorry in the past we can say about it was were. in the perfect tense we can say been يعني بأشكال مالتها is am are في المضارع was were في الماضي، وأيضا بالزمن perfect been، وإذا كان continuous being. فهنا نقصد فيها أو نستخدمها كستيتف مثل تقول you are smart يعني شنو إيش وقت أستخدمها كستيتف إذا كانت it's a part or it is part of your personality. مثلا أنت دائما ذكي يعني هي جزء من شخصيتك you are smart، أو أنت مثل intelligent you are intelligent. مثلا عندك شيء ملتصق بشخصيتك وهذا دائما احنا نلاحظه فراح نستخدم stative مثل حتى لو color مثل your hair is مثل black أو your eyes is green. ذولي كلهم نقدر نستخدم stative verb الار أو الإز أو الآم تكون stative إذا كان مثل جزء من شخصيتك، إذا كنت مثل تتكلم عن عمرك يعني شيء ملتصق بشخصيتك your personality. شو نستخدمها كديناميك it's used in the continuous when it is meaning behaving or acting.
يعني أنت فقط في هاي اللحظة تصرفت هذا التصرف، ممكن نستخدم is كدايناميك. يعني is هنا راح يكون الفورم مالتها being، هنا مو هذا قصدنا being، هنا be هنا are، وهنا be مع ال ing تكون being. هذا شكل be بالأساس. فهنا مثل أقول you are being smart only now not usually، يعني بهاي اللحظة قد يكون صار حادث وشخص ابتكر له فكرة، هو في العادة ما عنده هاي الأفكار، لكن بهاي اللحظة صارت عنده هاي الفكرة، فنقول له you are being smart، يعني أنت في هاي اللحظة smart. أيضا عندنا think ممكن تكون stative ثابتة، أو ممكن تكون dynamic يعني فيها ing. think as a stative have an opinion، يعني إذا عندك رأي يعني مثل معتقد أو رأي بشيء، مثل I think that coffee is great، هذا معتقد يعني أو فكرة أو رأي، إنه أنت رأيك أو معتقدك إنه هذه الكوفي is great، فلازم تستخدم stative. لكن think as a dynamic consider have in my head what are you thinking about، يعني اعتبار أو فكرة أو جاي تفكر بشخص حاليا، مثلا what are you thinking about؟ I'm thinking about my next holiday، or I'm thinking about مثل my friend أو my مثل brother. يعني عملية التفكير اللي هي أنت تفكر، مو أنه تنطي رأيك، لا أنه تفكر، يعني عملية تفكير مجردة. فهنا نستخدم dynamic وتكون مع ال ing. لكن إذا كنت تعطي رأي opinion أو معتقد، لا نستخدم think كstative. yes. عندنا have ممكن نستخدمها كstative وممكن تستخدم كدايناميك. نستخدمها كstative إذا كان معناها on تملك، مثلا I have a car، أو مثلا تقول I have a short hair، أو مثل يعني إذا كنت تتملك تستخدمها كستيتيف إذا حتى تكلمنا بالتملك. لكن شو وقت نتكلم عنها كدايناميك part of an expression، مثلا أن I'm having a party إذا كانت جزء من تعابير، مثل تعابير حفلات، مثل زيارات، مثل وجبة غذائية، مثلا I'm having a party or I'm having dinner، I'm having a picnic، ممكن تقول I'm having a bath، I'm having a good time، I'm having a break. هاي كلها تستخدم فيها كدايناميك. لكن في possessive بالتملك لا، دائما هي stative. see ممكن تكون كstative، مثلا تقول see with your eyes، يعني معناها إنه أنت the situation of gas، يعني إنه أنت قاعد تحدق أو تنظر، فنستخدم see هنا كstative إذا كنت تنظر. وأيضا نستخدم stative see as understand إذا كان عملية الفهم أو عملية النظر. see with your eyes يعني gas process، عملية التحديق، ممكن تستخدم see كstative. مثلا أقول I see what you mean، هنا see understand. I see her now، يعني أنا أراها الآن، يعني عملية النظر. She's just coming along the road. لكن ممكن تستخدم كدايناميك إذا كان معناها meet، يعني اللقاء، مثل لما تقول، أو أيضا لما have a relationship with، يعني مثل إذا عندك علاقة مع شخص، أو meet راح نستخدم see ك ing. مثل تقول I've been seeing my boyfriend for 3 years،
يعني هنا I've been seeing، هنا عندك علاقة مع مثل أو علاقة مع صديقة كانت 3 years، فهنا having أو have a relationship. لكن تقول I'm seeing Robert tomorrow، هنا معناها meet، لقاء. Taste as a stative has a certain taste. مثلا يقول this soup tastes great، the coffee tastes really better. إذا كنت تتكلم عن طعم معين، لكن كديناميك the action of tasting، عملية التذوق، فهنا إذا تكلم عن طعم تستخدم taste، لكن إذا تكلمنا عن action of tasting، عملية التذوق، the chef is tasting the soup. فهذا الفرق بيناتهم. And now look at pairs of sentences. Which one is correct and why? They have a teenage son. They are having a teenage son. طبعا قلنا إذا have possessive لازم نستخدمها كstative. فهنا they have a teenage son is correct. Have possession is a state verb and cannot be used in the continuous، لأنه هذا هنا stative verb، لأنه عملية تملك. فقلنا إذا تملك ما نقدر نستخدم having، فقط have. She speaks 5 languages or she speaks 5 languages. عندنا هنا she speaks 5 languages is correct. She is speaking 5 languages is impossible. You can't speak 5 languages at the same time. الجملة she speaks 5 languages هنا هي الصحيحة، إنه هي تتكلم 5 languages، يعني يأتيها اللغات ال5 وبأي وقت تتكلمهم، لكن مو حاليا. لكن لما تقول she is speaking 5 languages، يعني هي بهاي اللحظة قاعدة تتكلم 5 لغات، فهذا خطأ. ما تقدر تتكلم 5 لغات في الوقت نفسه، لكن هي في حال أتها 5 لغات فعلا أتها، لكن مو الآن تتكلمهم، لكن هي أتها. Don't turn off the TV. I watch it. Don't turn off the TV. I'm watching it. طبعا هي الأولى لما تقول don't turn the TV I'm watching it، هي يقصد بها أنه أنا جاي الآن أشاهد التلفاز. ف don't turn off the TV I'm watching it is correct. The watching is happening at this moment، يعني عملية المشاهدة قاعد تكون في هذه اللحظة. وإجا شخص ثاني إجا مثلا يطفي التلفاز، فالشخص اللي قاعد يشاهد قال don't turn off the TV، هذا أمر imperative، و imperative at this moment في هذه اللحظة كان يأمر. I watch it. It means that you do this regularly, habitually. It is not incorrect in this context. الجملة الأولى I watch TV، إنه أنت دائما تشاهد التلفاز لكن مو في هاي اللحظة. فلما أقول هذا الكلام don't turn off the TV، هذا يكون خطأ. لكن لما أكون أنا الآن جاي أشاهد التلفاز وأنت جاي تطفي، لا، هنا يكون الشكل مالتها صح، لأن I'm watching it معناها إنه حاليا في هذه اللحظة أنا أشاهده وأنت أجيت تطفي. I'm watching it أنا دائما أشاهده لكن مو ضروري بهاي اللحظة، فحتى بهذا السياق تكون خطأ. Oh no, it rains. Oh no, it's raining. Oh no, it's raining. It's correct. It's raining now at the moment. It rains. It's used to describe typically weather for a place or season. For example, it never or it often or it always rains here in winter. الجملة الثانية لما تقول oh no معناها في هذه اللحظة. It's raining
في هذه اللحظة هي تمطر. ما أقدر أقول oh no it rains. it rains معناها هي كل winter أو كل season ممكن هي تمطر. أوكي، لكن مو ضروري بهاي اللحظة. لما نقول it rains هي مو في هاي اللحظة، لكن لما أقول it's raining هي في هاي اللحظة. وإذا نلاحظ الإكسبريشن أنا يشير لنا إنه العملية في هذه اللحظة. We are thinking opera is boring. We think opera is boring. We think opera is boring is correct. Think here, the meaning of think here is opinion. Opinion is a stage verb and cannot be used in the continuous. You can use think in the present continuous when it's or when it is something that is happening now. For example, I'm thinking about my girlfriend, or I'm thinking of going to Spain on holiday. هنا عملية thinking معناها هي رأي، يعني إنه أنا معتقدي أو رأيي بالأوبرا is boring. ما أقدر أقول we are thinking opera is boring، لأنه منقول we are thinking هي فقط عملية التفكير. يعني مثلا تقول I'm thinking about my friend or I'm thinking of going to Spain، إنه جاي تفكر. لكن إذا تعطي رأيك في شيء لا نستخدم think stative verb. We think opera is boring هي correct. هنا يعتمد على المعنى، إنه شلون نحل الجملة على المعنى. فمثلا أنا أجيب لكم الجملتين وأجيب هاي المقارنة وأقول لكم من الصحيحة، راح مثلا تقول هذا الصحيحة، أو إنه أجيب هذا المعنى وهذا المعنى thinking of opinion or thinking the process. راح تختار إنه opinion we think opera is boring، وك thinking process راح تختار we are thinking opera. مثلا we are thinking about our friends or about our family. عملية التفكير. English speaks all over the world. English is spoken all over the world. English is spoken all over the world is correct. People speak English is also possible, but English itself can't speak, and so must be used passively. استخدمنا في البداية English speaks all over the world، وعندنا في الجملة الثانية English is spoken all over the world. English spoken all over the world هي passive form، يعني مبني المجهول for present simple للمضارع البسيط. يعني إنه في الأساس هي مثل people مثل speak English all over the world. هاي في الأساس هاي الجملة. أنا جاي أتكلم عن الجملة الثانية. الجملة الأولى هي incorrect، فجاي أتكلم عن الجملة الثانية هي correct، لكن في الأساس هي passive. في المعنى الحقيقي لها ممكن يكون people speaks أو speak English all over the world. لما أريد أسويها passive أخلي ال object في البداية English is spoken، أضيف is إذا كان مفرد و are إذا كان جمع. فأنا عندي English مفرد فأضيف is. speak راح تتحول التصريف ثالث للفعل راح تكون spoken، والتكملة نضيفها all over the world. ممكن أقول by people السبجكت أضيفه لكن أضيف قبل by، أو ممكن ما أضيفه. معناه إنه English هنا ما نقدر نقول English هو نفسه يتكلم، هو غير عاقل فشيء. يعني مو مثلا نقول people speak English over the world ممكن تكون صحيح، لكن English speak هي غير معقولة، لأنه مو الإنجليزي هو اللي يتكلم، لا الأشخاص هم اللي يتكلمون الإنجليزي. فنستخدم أنه اللغة الإنجليزية تتكلم أو تستخدم كلغة كلام في كل أنحاء العالم. هنا راح نتكلم عن ال auxiliary verb do and does.
ملاحظة do أو does دائما إذا اجت في الجملة حتى did في الماضي الفعل اللي بعدها راح يكون مجرد ما بيأس، على الرغم احنا نستخدم مع he أو she أو it اس للشخص الثالث، لكن إذا كان عندك does do أو did قبل الفعل الرئيسي سواء بالنيجاتيف أو الكويستشن فهنا الفعل يكون مجرد اللي بعدهم. فعندنا هنا complete the questions and answer with the correct auxiliary verb. هنا علينا نختار ال auxiliary verb المناسب. فمثلا هنا هاي الأسئلة راح تكون بهاي الصورة وهاي الحلول. he travel a lot. yes he. فهنا لما نسأل لازم نخلي auxiliary verb في السؤال. auxiliary verb شو وقت نستخدم do أو does أو مثلا شو وقت نستخدم is. إذا عندنا فعل رئيسي هنا نستخدم does أو do. does مع المفرد و do مع الجمع. إذا كان عندنا main verb do أو does حتى did في الماضي نستخدمهم مع الجملة إذا كان عندنا فعل رئيسي. فهنا عندنا فعل رئيسي travel فأقول does he travel a lot. الجواب يكون yes he does أو no he doesn't. طبعا does تختصر هذه الجملة كلها. he does travel مثلا he travel a lot راح نقول yes he does. عندنا هنا main verb work إذا راح نستخدم does لأن عندنا she هي singular. ف does she work in a bank. no she doesn't هي تختصر هاي الجملة she work in a bank. عندنا هنا main verb play. ف do they play golf. yes they do هي تختصر they play golf. عندنا هنا main verb play. do you play tennis. no I don't. okay. والأفعال كلها إذا لاحظناها مجردة ما بيها أي إضافة. هنا عندنا إذا لاحظ بيت هي تصريف ثالث للفعل وإحنا قلنا قبل بعد الدوز والدو الفعل مجرد إذا ما يصير نستخدم لا دوز ولا دو لأن الفعل اللي بعدها مصرف تصريف ثالث للفعل هو في الأساس باي وهنا بيد باست وتصريف ثالث للفعل. إذا كان عندي did لازم يكون هنا did he pay a lot لكن هنا هي ما يعني فيها did في الماضي فهي إذا هنا مبني للمجهول. أيضا راح ناخذ المبني للمجهول في المحاضرات الجاية. فأنا راح أخلي قبل هي is ما يصير أخلي are لأن هي جمع فأخلي is he paid a lot. yes he is. كيف هنا عندنا مبني للمجهول. أيضا هنا عندنا الفعل هو working هنا هي مضاف إلى ing فما أقدر أقول لا do ولا does راح أستخدم يا أما is أو are إذا كان جمع. فهنا عندي he فأستخدم قبلها is he working in France at the moment. no he isn't أو yes he is. فهنا نستخدم is إذا كان الفعل بإضافة أو are إذا كان الفاعل أيضا جمع ونستخدم do أو does إذا الفعل الرئيسي ما بأي إضافة. أيضا ممكن نستخدم is are بالجملة إذا ما موجود أصلا فعل. okay. مثلا نقول is he a student. a student هي adjective for the subject مثلا هي noun. is he a student is هي main verb he subject و a student هي complement of subject تكملة الفاعل فممكن نستخدمهم. أيضا هنا عندنا practice عن stative and dynamic verb. راح ناخذ أكثر من تمرين حتى توضح عندنا الفكرة شو وقت نستخدم stative and dynamic verb. Discussing the grammar. Are these sentences correct or incorrect? Correct the mistakes. What do you want to drink? طبعا قلنا want هي stative verb. want ما نستخدمها in ing فهنا الجملة صحيحة. I'm not understanding this word. هنا I'm not understanding this word هي خطأ لأن احنا قلنا إذا عملية الفهم understanding ما نستخدمها with ing
لأن أنت قاعد تتكلم عن فهم كلمة، يعني عن understand كفهم. فهنا I don't understand this word. لما ما نقول I'm not understanding. understand إذا كنا نقصد فيها عملية الفهم ما نستخدمها كستيتيف أو كدايناميك فيرب ing مع ing، فتكون خطأ. تستخدم I don't. إذا ليش خلينا I'm not understand؟ ليش يقول طالب ليش ما خلينا I'm not understand؟ قلنا إذا عندنا main verb understand مثلا لما ننفيها، وخصوصا إذا stative verb نخلي قبلها don't أو doesn't إذا كان مفرد. فهنا I don't understand this word هي correct. مثلا إذا كان plural أو singular خلينا نقول she doesn't understand this word. she doesn't understand this situation. حتى لو كنت أنت تنظر لهذه الكلمة أو لهذا الموضوع حاليا بهاي اللحظة، لكن تستخدم understand كstative كمجرد، يعني ما نستخدمه مع ing. I'm liking you a lot. قلنا like هي أيضا stative verb ما نستخدمها مع ing فهي خطأ، فلازم تقول I like you a lot. I like you a lot. Do you think Michiko plays golf well؟ هنا معتقد مو عملية تفكير، هل تعتقد أنه ميكو يلعب golf well؟ It's correct. صحيح استخدامها. 5. I'm sorry I'm not knowing that answer. هنا عندنا knowing خطأ، لأن قلنا now هي stative verb فعل ما نستخدمه بالprogress، فتقول I'm sorry I don't know the answer. ما نقول I'm not know the answer. I'm لازم يجي بعدها الفعل في إضافة أو is أو are. الفعل اللي بعدها يجي في إضافة، يا إما ing أو ed أو تصريف ثالث للفعل. فهنا ما نستخدم مثلا I'm not know، لا I don't know. We are enjoying the lesson very much. We are working hard. طبعا enjoy working هي dynamic verbs نقدر نستخدمها بالحالتين، فهنا الجملة صحيحة فهي correct، الفعلين صحيحين. عندنا أيضا I'm thinking you speak English very well. هنا I'm thinking مو عملية التفكير، هنا هي يقصد بها عملية الرأي، يعني رأيك your opinion. فأنا أقول I think you speak English very well. نحذف am ing. The lions are fed once a day. They are being fed at moment. طبعا the lions are fed once a day هي صح، لكن هنا إذا لاحظت هو passive form مبني للمجهول بزمن المضارع البسيط. إن شاء الله بنشرحهم في المحاضرات الجاية راح تكون عندكم أوضح. The lions are fed once a day هي في المعنى مثل the zookeeper، مثل الشخص اللي يرعى الزو. the zookeeper feed the lions once a day. لكن هنا نستخدم the lions هي object نخليها في البداية the lions، نخلي لأن auxiliary verb إذا singular is وإذا plural are، بما أن lions هي plural فنخلي are. التصريف الثالث للفعل feed هو fed، ف are fed once a day. They are being fed at the moment. being هنا استخدمناها كبروجريسيف لأنه at the moment يعني إنهم قاعد يأكلون في هاي اللحظة، فاستخدمت being، فاستخدام being هنا صحيح. لكن إذا أنت مثل إذا قال they are fed otherwise أو they are being fed otherwise، لا هنا تكون خطأ، لازم يقول هنا they are مو being، ما نستخدم being. they are مثل fed otherwise، هذا الصح. Complete the parts
of sentences using the word in the present simple or the present continuous. هنا أيضا راح نلاحظ الفرق بين present simple مضارع بسيط و present continuous المضارع المستمر. فعندنا هنا Ayman and Vefa are Iranian. هنا الحلول they are come from Paris يعني هنا انهم اجوا من باريس فهذا يكون stative verb present simple نستخدم انهم اصلا جو من باريس yes from they are come هنا طبعا جواب باريس هنا طهران they are come مثل sorry they come from طهران يعني أصلهم لما نقول come يعني أصلا من طهران يعني لما تقول I مثل come from مثل بصرة أو I come from Iraq إنه أنت يعني أصلك من العراق أو من طهران ف they come from طهران فقط هنا مكان باريس طهران. They will be here very soon. They are coming by car. إنه هنا لأن قلت they are coming by car إنه حاليا هم بهاي اللحظات إجوا بكار يعني بسيارة فهنا they come from طهران إنه أصلهم من طهران فهنا نستخدم present simple. نستخدم present simple لما نعبر عن نفسنا لما نعبر عن الأشياء اللي نحبها نستخدم present simple. لما تتكلم عن أصلك إنه من وين إجيت تتكلم عن present simple. لما تتكلم عن أشياء تخصك مثل الأمور الصفات اللي تمتلكها تستخدم present simple. continuous لما تتكلم عن إنه at this moment في هاي اللحظة جاي يصير شيء. أيضا لما نسوي future planning نسوي خطة مستقبلية قد تكون اليوم أو مثل tonight or this weekend ممكن تستخدم present continuous. have Noor can't come to the phone. She is having dinner now. بهاي اللحظة هي عندها dinner فاستخدمنا she's having dinner now. This is expression. لكن لما نقول she has a beautiful new car هنا possessive فاستخدمنا has. I think that all doctors work hard. هاي my opinion يعني رأيي فاستخدمت think. I'm thinking about my brother at the moment. He's in Muscat. هنا عملية التفكير إنه هو جاي يفكر مو عملية مو رأي. not enjoy لازم نخلي not إذا كنا نستخدم present simple not لازم فيها don't أو doesn't. وإذا كنا نستخدم dynamic verb يعني continuous لازم نستخدم isn't أو aren't أو am not. فهنا عندنا الجملة الأولى we are not enjoying the smell at all. في هاي اللحظة we are not enjoying the smell في هاي اللحظة في هذه الوجبة the food is too salty. بهاي اللحظة إنه إحنا ما جاي نستمتع بهاي الوجبة لأنه الأكل جدا مالح. لكن هنا we don't enjoy salty food. إحنا دائما ما نحب السالتي فود. قد ممكن أنت هنا ممكن تحب المالح لكن في هاي اللحظة إنه المالح يعني يأذيك أو إنه الأكل جدا مالح. لكن في هذه الجملة أنت دائما تحب الأكل المالح أو إحنا دائما نحب الأكل المالح. أو sorry يعني إحنا ما نحب الأكل المالح we don't enjoy salty food يعني إحنا دائما present simple إنه إحنا دائما ما نحب salty food. هنا ممكن نحبه لكن في هاي اللحظة ما ردنا أو ممكن يكون جدا مالح فاستخدمنا continuous. watch be quiet I'm watching my favorite program. ليش استخدمنا I'm watching؟ لأنه قلت be quiet يعني imperative فعل أمر. لما أنا أنطي فعل أمر يعني معناها بهاي اللحظة مثل قبل شوي don't turn off the TV إنه أو TV بهاي اللحظة أنا أمرتك فعملية المشاهدة تتم الآن. I always watch it on Thursday evening.
استخدمنا watch هنا أنه أنا دائما أشاهده في Thursday evening هذا البرنامج، لكن يمكن أنا جاي أتكلم in the Sunday evening، يعني أنا جاي أتكلم بغير يوم، فإنه لكن إنه أنا دائما أشاهده لكن مو في هاي اللحظة، فنستخدم watch. see ننتبه هنا see معناها visiting أو meeting، و see الثانية معناها عملية الفهم understand. شلون صارت؟ Joe isn't here، he is seeing the doctor، يعني هو في لقاء مع الدكتور، يعني meeting أو visiting at the moment. I see your problem، هنا أنا أفهم إنه مشكلتك شنو but I can't help you. I'm sorry. مرات لما أحد يتكلم أقول له yes I see، يعني نعم أنا أفهم I understand معناها. use أنا أستخدمها in careful way لأن عندنا هنا passive form، عندنا مبني للمجهول أو مبني للمجهول في البداية simple، وهنا مبني للمجهول continuous، يعني present simple في الجملة الأولى و present continuous في الجملة الثانية. This room is usually used for big meeting. هذا الروم يعني دائما تستخدم للبيج ميتينج لكن مو في هاي اللحظة. في الأساس مثلا تقول the manager subject، this room هي في الأساس object وخليناها في الباسيف فورم كسبجكت. ممكن نقول أصل الجملة هي the manager يعني المدراء، مثلا use this room usually use this room for big meeting. The managers usually use this room for big meeting. Okay. لما نريد نسويها passive form ناخذ ال object this room is نخلي من عندنا يعني is أو are حسب الفاعل إذا كان جمع أو مفرد. is usually تجي بعد فعل be بعد is used used تتحول إلى تصريف ثالث للفعل، طبعا هي in the past and past participle نفس الشيء for big meeting. But today يعني اليوم في هذه اللحظة it is being used for a party or for a wedding. It is being used هي في الأساس مثلا the managers is using مثلا is using this room for big مثلا for party، فاحنا مثلا نخليها this room راح تكون it ونخلي is نفسها، نخلي دائما بالcontinuous بالباسيف فورم being، والuse راح تكون تصريف ثالث للفعل. ايضا راح ناخذ اكثر تفاصيل عن الباسيف المبني للمجهول used for a wedding. What do you do? Simple or continuous. Read and listen to the conversation. عندنا هنا what do you do؟ لما يسألك أحد إنه شنو عملك what do you do؟ What he asking about a specific thing or object. Do auxiliary verb دائما مع أداة الاستفهام نستخدم auxiliary verb سواء do أو does إذا كان عندنا simple is am are، إذا كان continuous أو passive أو فقط بدون main verb. Have has أيضا ممكن نستخدمها كauxiliary in the perfect tense. subject ودو هي المين verb، فمثلا تجيكم جملة what do you do أقولكم وين المين verb راح تقول للفعل الرئيسي do، وين الauxiliary verb هي do الأولى، يعني مثلا أشرت لكم الدو الأولى تكون do هي auxiliary verb تكتب صح، أقول لك do هنا هي main verb تكتب صح، الدو اللي بعد what هي اللي auxiliary. I'm an interior designer. I decorate people's homes and give them ideas for furniture and lighting. يعني عمله أو عملها هو interior designer. And what are you working on these days? ده لاحظوا لما تكلمت عن عملها اللي هي تعمله أو هو اللي يعمله استخدم present simple
Okay. am an interior design. I decorate present simple لأنه هو دائما يقوم بهذا الشيء، لكن ممكن مو بهاي اللحظة. لكن what are you working on these days؟ يعني بهاي الأيام بهاي اللحظات إيش قاعد تعملين؟ استخدم ال continuous. well I'm not working. I'm not working on a home at the moment. بهاي اللحظة استخدم أيضا I'm not working present continuous. I'm working on a hotel أيضا استخدم present continuous لأن بهاي اللحظة ويعمل على hotel. I'm designing a new logo for the plaza أيضا استخدم present continuous لأنه I'm designing a new logo يعني بهاي اللحظات أو بهاي الأيام. Do you like your job؟ استخدمنا ال present simple إذا نتكلم عن أشياء نفضلها أو نحبها، مثلا do you prefer, do you like, do you love. تستخدم بهذا الشكل. do you like your job؟ yes I love it. فهنا استخدم I love it ك present simple present لأنه استخدم عملية إنه يحب هذا الشيء. فهنا عندنا work with a partner يعني مع زميلك. have similar conversation with some of these jobs. فعندنا هنا مجموعة من المهن. فمثلا عندنا أن دائما قبل المهنة لازم نستخدم article يا أما أي إذا كان عندنا هنا consonant وأن إذا عندنا vowel. فمثلا عندنا هنا an architect أو architect. مثلا عندنا a musician, a film director, a research science, a web page designer, a football player, an artist, a journalist, a zookeeper, an actor. those كلهم jobs. هنا راح يكون السؤال مثلا عندك شلون تجينا هاي الجوبز. مثلا ممكن أجيب لكم هاي واحدة من دول الجوبز وأنطيكم هذا التعريف. راح تكتب صح وخطأ، أو ممكن أنطيكم اختيارات، مثلا أنطي هاي المهنة وأنطيكم كذا خيار، مثلا artist, actor, musician. أنت مثلا عندك هذا التعريف راح تختار خيار مثلا research, scientist مكان الخيارات الباقية. عندنا grammar spot. Some verbs are used in both simple and continuous form. These are called action verbs. مثل عندنا أفعال تستخدم continuous and with simple مثل قبل شوي. She usually drives to work, but today she isn't driving. She is walking. Some verbs are almost never used in the continuous form. These are called state verb. Again, state verb or stative verb. I like black coffee, not I'm liking black coffee. 7 of these verbs are not usually used in the present continuous. Underline them. طبعا هاي الأفعال هنا الحل مالتهم like, now, understand, think إذا كان المعتقد معناها come, play, have إذا كانت possession يعني تملك love, want. ذول الأفعال هم stative verb. عندنا أيضا هنا complete these sentences from the text. All over the world children in hospital هنا عندنا are being treated with a new kind of medicine. It's a charity, so we are paid with the money people give. What tenses are they? هنا عندنا الأزمنة اللي استخدمت. The first sentence is a present continuous.
passive in passive form. انتبهوا شوي كده عرفناها passive form. عندنا are being tried. دائما ال continuous إذا بنينا على المجهول نخلي is am are هي موجودة طبعا في الجملة، لكن إذا غيرنا ال object نشوف إذا كان مفرد أو جمع. الفعل مثل are trading راح تتحول إلى trade ونخلي من عندنا being. مثل هنا are paid هنا passive form or continuous، أيضا راح ناخذ أكثر توضيح عنها. What tenses are they؟ شرحناها هنا. The second tenses is present passive, present simple passive. Complete these passive sentences. People of all ages love clowns. فعندنا هنا clowns are loved by people of all ages. بين عندنا مثل people of all ages loves clowns. clowns هي راح تكون subject، هي كانت هنا object راح نسويها subject. هنا عندنا love راح يكون تصريف ثالث للفعل loved. خليت are لأن عندنا clowns. إذا عندنا clown أخلي is، يعني من عندي أنا أخلي are أو is. السبجكت راح يكون موجود لكن قبله لازم يكون by people of all ages. and he is giving her an injection. فهنا السبجكت هو her، فراح نخليه sorry الأوبجكت هو her، فراح نسوي subject her راح تكون she. هنا object pronoun راح يتحول إلى subject pronoun، فher تتحول إلى she. ايش عندي هنا is giving، فعندنا هنا continuous. إذا she هي مفرد أخلي is، لكن إذا مثل giving they إذا خلينا هنا نقول are، فشي is خلينا is لأن هي مفرد. نخلي من عندنا being، دائما احنا نخلي being من عندنا. ال giving راح تتحول إلى تصريف ثالث للفعل given، مو gave في الماضي، لا given. فعندنا كان ال continuous هي she هي بالأساس her، و is لأن هو أصلا continuous، لكن إذا كان ال object جمع نخلي are، وبعدين being احنا من عندنا نضيفها الفعل اللي موجود نحذف ال ing ونحوله إلى تصريف ثالث للفعل. ف she's been given an injection. ممكن نقول by him، by نخليها مثل هنا، وهي تتحول إلى him لأن object pronoun. vocabulary and listening. Sport and leisure. Make a list of as many sports and leisure activities as you can think of. Use the pictures to help you. هنا عندنا الألعاب ممكن نستخدم play, go or do قبلهم. write, play, go or do. لكن شوف الرول بالبداية. The rules are as follows. We use play with a game which used a ball, often in teams. نستخدم play قبل الألعاب اللي فيها الكرة، مثلا تقول play basketball فيها كرة، play football، وأيضا تتطلب فريق، أو الألعاب اللي تتطلب فريق، يعني ألعاب فيها كرة وتتطلب فريق. We use go with a sports activity ending in ing. نستخدم go مع الألعاب اللي تنتهي في ing. We use do with a sporting activity, often an exercise activity, not ending in ing. Note that there are some بعدين نكملها. نستخدم do مع الأفعال الألعاب اللي ما تنتهي مع ing، وممكن ما تحتاج فريق، مثلا do yoga إنه أنت بشخصك إنه قاعد يسوي يوغا. Note that there are some exceptions to these rules. أكو exceptions لهاي الأفعال، مثل for example do boxing. Boxing هي فعل في ing
المفروض انه نستخدم go boxing، لكن do boxing هاي exception يعني استثناء. فعندنا هنا الأفعال أو الألعاب، فنلاحظ إذا اجتكم هيج فراغات أنطيكم يا إما تستخدم play go do، فأنت هنا مثل horse riding تستخدم go لأن الفعل انتهى في ing. do aerobics هاي ما تحتاج تيم ولا أيضا فيها ing. play volleyball فيها كرة وتحتاج تيم. go sailing ing. play golf هنا فيها كرة. go jogging هنا فيها ing. play basketball play football. do yoga ما بيها ing ما تحتاج انه فريق. go mountain biking فيها ing. عندنا هنا everyday English numbers and dates. عندنا say the numbers، مثلا عندنا هنا 15 50 مثل هنا عندنا 406. هنا مثلا يجينا اختيار انه انطيكم 15 واكتب لكم 50 مثل 5 تختار اكيد 15. اوكي. مثلا هنا عندنا 100,000. هنا عندنا مثل 128 وهكذا هاي النمبرز. now say the numbers. money مثلا هنا عندك أنطيك هنا تكتب 400 pound أو 50 pence. مثلا هنا 9.40 مثل يورو. هنا 47.99 يورو مثل 5,000 ين. مثلا هنا 100 دولار. هنا عندنا fractions يعني هنا عندنا 1 quarter مثل 3 quarter يعني ربع مثل هنا 3/4. 2/3 مثل 7/8. هنا عندنا 12.5. decimals and percentage مثلا عندنا 6.2 مثل 17.25 مثل 50% أو 75.7%. 100%. مثل dates هنا عندنا 1995 2020 أو هنا ممكن نقول 2020. 1789 مثلا نقول 5th July. هنا عندنا 1994 5th July 94 أو 3rd July أو هنا عندنا مثل أكتوبر 3rd أكتوبر 2 مثلا. أيضا هنا عندنا 4 numbers. هنا negative. complete the sentences with a negative form of a verb plus the words in the practice. عندنا هنا راح ننفي هاي الجمل باستخدام الأفعال اللي موجودة هنا. هنا negative يا أما راح نستخدم do does have has is are am يعني نستخدم كل الأكسلري حسب الأفعال اللي عندنا. مثلا vegetarians don't eat meat. طبعا هاي basic يعني قاعدة انه ما ياكلون ميت، انه مو اليوم ولا غدا، لا كل يوم، فنستخدم don't اذا نتكلم في present simple. electric cars هنا don't use petrol فهنا present continuous لأن present simple يعني general fact يعني حقيقة عامة إنه أو مثل إحنا نستخدم present simple لما نتكلم عن general fact habitually or regular situation or routine، فهنا تكون general fact فنستخدم present simple. in Britain police officers هنا don't carry guns. هنا don't carry guns يعني هاي general fact. هنا عندنا selfish people don't think of other people. أيضا هنا استخدمنا present simple. Real Madrid players don't wear red. أيضا هنا present simple. unemployed. هنا عندنا
unemployed يعني employed يعني متوظف، unemployed غير متوظف. فهنا عندنا job، يعني هنا ما أقدر أقول I don't job، لا أقول I haven't إذا كان she أو he، she hasn't، I haven't got a job. أو ممكن تقول I don't have، يعني هنا لازم نستخدم have، مو تقول I don't a job، لا I don't have a job أو I haven't got a job، اثنينهم صحيحين. My father's bald، my father's bald، he hasn't got any hair. هنا is هي هنا مو possessive. My father is bald. He hasn't hair، ما نقول he don't hair، لا he hasn't got أو he hasn't got any hair، ما نقول he hasn't any hair، لا he hasn't got any hair لأن possessive هنا، أو he hasn't got hair، لكن نخلي any. They are هنا بس نشوفها شوي واضحة. They are penniless. They haven't got any money. هنا أيضا money ما نقول they don't، لا they haven't got any money. إذا لاحظت أكو possessive إذا أنا أشياء، مثلا ما نقول electric car haven't any petrol، لا don't use petrol، لكن هنا haven't تملك. Kangaroos don't live in Mexico. هنا city انطانا، فنقول ما نقول don't have مثل a Mexico or hasn't got Mexico، لا kangaroos don't live in Mexico. استخدمنا الفعل المناسب للكلمات هنا، فبترول استخدمناها use، كان استخدمنا معها carry. مثلا عندنا هنا don't think with other people، فاستخدمنا الأفعال المناسبة مع ال objects اللي عندنا هنا. طبعا أنا خليت لكم دائرة عليها حتى تميزون haven't أو don't have، حتى تميزون الأفعال اللي ممكن نستخدمها. قبل التمرين الجاي طبعا هاي for clarification محفوظ فقط توضيح، عندنا أصوات الكونسونانت. إحنا الأصوات في العادة تتقسم to vowel and consonant. الفاول إحنا نعرفها 5 A I U O E. الكونسونانت أتى أيضا تقسيمات place of articulation، يعني المناطق للنطق أو manner of articulation. فمثلا عندنا bilabial اللي نلفظها باللسان، labiodental اللي نلفظها بالأسنان والشفة، مثل dental اللي نلفظها في الأسنان مثل الثاء واللسان. الفيولا اللي نلفظها مثل تاتا بالبلعوم، يعني مثل اللسان والبلعوم، مثل تا دا إذا تلاحظ اللسان وين يكون على اللها. هنا بوستل فيلا مثل جاشة أيضا نستخدمها في أطراف اللها أو الفيلا. بلاتل اللي نستخدم فيها البلعوم يعني يا. فيلا اللي نستخدم فيها نهاية اللها جا، مثلا نقول إنك، هاي اللي نستخدمها في سينج أو لانجوج. جلوتال هي الها، مثل نقول اللها البلعوم يعني المفتوح، وهنا بلاتل يا هي نهاية اللها وهنا وسط اللها. فكل واحد إلى مكان. طبعا هاي مو الحفظ فقط clarification. بعضهم يكون voiced أو بعضهم voiceless. الvoiceless هو الصوت الصامت، والvoiced هو الصوت الجاهر. الvoiceless مثلا تقول با، إذا تحاول تخلي إيدك أو صبعك على vocal cords البلعوم مالتك، لما تقول با ما راح تحس اكو فايبريشن قوي، لكن لما تقول با راح تحس اكو فايبريشن قوي بالفوكال كورس بالاحبال الصوتيه. فالبا هاي هنا الحروف اللي ما تسوي فايبريشن نسميها voiceless، اصوات صامته با. الاصوات اللي تسوي فايبريشن بالفوكال كورس بالحبال الصوتيه نسميها با نسميها voice، مثل با ما. لما تلفظها تحس اكو حركه بالحبال الصوتيه. اللي بالاحمر هم voiced واللي ما مأشرين هم voiceless. دول ليش احنا شنو الهوسة منهم؟ الهوسة عليهم انه راح نشوف البرونسيشن مال الاس
اللي تنتهي بالكلمات مثل ships stops بالأفعال. وأيضا راح بالمستقبل أيضا نشوف نهاية الإيدي اللي موجودة بالأفعال. فعندنا هنا pronunciation of s. Remember all the rules for the pronunciation of s. راح نشوف rules of pronunciation s اللي هي تنتهي بالأفعال بالفعل، مو s اللي موجودة مثل بالأسماء. فمثلا عندنا at the end of a word this applies to the third person singular in the present simple and to plural nouns. يعني هنا راح نستخدم الأس اللي موجودة بالpresent simple بالفعل المضارع البسيط، وأيضا بالplural nouns مع الأسماء الجمع. If the words ends in se, ze, she, je or je, the final s is pronounced as. إذا انتهت بهاي الأصوات الكلمة الأس راح تلفظ as، مثل messes, washes, manages, buses, dishes, badges, chooses, watches, sizes, matches. If the words end in pe, te, ke, fe or the يعني الvoiceless اللي ما بيها vibration، منين تعرفهم؟ لما تقول pe, te, ke. إذا تريد تقارنهم مثلا تقول pe, be راح تعرف الفرق. مثل اثنان مثل إذا ما تعرف الفرق مثلا تقول pe, be fe, be راح تلاحظ الفرق بينهم. fe, be te, de مثل se, je. أكو مثل إن دول كلهم الأصوات النيزل اللي بالأنف نتكلمهم كلهم voiced جاهرة. مثل nasal اللي نتكلمهم بالأنف مثل إن إنك، دول كلهم يعني voiced جاهرة. أيضا عندنا السيمي فاول نسميهم أو approximate، يعني الوا يعني هنا مو فاول بس هو شبه الفاول، نستخدم الارتكل اللي موجودة بالفم. هو الفاول الصوت يطلع من المبلع مباشر للهواء. الكونسونانت يتحكم فيه اللسان أو الأسنان مثل أو الفيلرز البلعوم أو اللها. الفاول لا ما يتحكم فيه ذولي. فمثل و ر و هنا كلهم ممكن تستخدم بهم الفم. فعندنا هنا مثل the final s pronounced se. مثل عندنا stops, attacks, maths, ships. مثل breaks, hits, laughs. عندنا هنا peace و coughs. هنا ألف هنا يصير coughs. عندنا if the word ends in the b, de, ge, ve, the لا ما أنا جاي ألفظهم بالصوت مالته. إذا موجود بين ذول السلاش نلفظه بالصوت مالته، إذا ما موجود بين سلاش هو بي يعني حرف بي. and or any vowel sound. أيضا الفاول sound كل الأصوات الفاول the final s is pronounced z. يعني إذا الكلمة تنتهي vowel أو واحد من ذول الأصوات نلفظها z. مثل عندنا steps, breathes, goes, hands, hells, news, bags, trams, wears, leaves, errands songs. هنا فقط إن الفرق بين ذول وذولي تلاحظونه باللفظ، وذولي تقريبا تحاولون حفظهم لأن as يعني الكلمات ممكن أجيب لكم مسز وأقول لكم هل هي تلفظ eyes لو as لو z، راح تختار لي مثل is. هنا أيضا عندنا جدول يقسمهم the words in the box all appeared in the text about the people exercise 1. طبعا هنا راح نقول put them in the correct column. راح نخليهم عندنا الكلمات راح نقسمهم على as the eyes. فمثلا عندنا هنا chicks، هنا s، هنا عندنا products minutes، هنا yes graduates went heads cookies. لما تلفظ as girls boys lives hours errands loves listens thinks. و eyes places closes manages sandwiches. هذا الفرق بيناتهم فيكون بهذا التمرين. أيضا simple or present
continuous أيضا نفس التمارين تقريبا كررنا كذا تمرين على نفس الزمن حتى شوي نكون أكثر فهم لهم. Is the verb form in the sentence correct or incorrect? Correct the wrong sentence. هنا عندنا I'm thinking you should go to the dentist. هنا عندنا wrong. I think يعني هنا you should go to the dentist يعني أنا رأيي هنا أنا opinion فغلط نستخدم I'm thinking. What are you thinking of doing on Thursday؟ هنا صح لأنه جاي أسألك على فكرتك إنه شو تفكر بذهابك أو عملك on Thursday، لكن هنا رأي. Why do you leave so early? Don't you enjoy the concert؟ هنا يسأل ليش رحلت مبكر ما استمتعت بالحفلة، فهنا الصح مالتها هنا خطأ. Why are you leaving so early؟ لأن أنا ما أقدر أقول leaves. aren't you enjoying the concert؟ لأنه بهاي اللحظة هو جاي يغادر جاي أسأله why are you leaving so early؟ يعني ما استمتعت بالحفلة اللي هي الآن، فهنا aren't you enjoying the concert؟ فهنا يكون السبب مالته أو الجملة الصحيحة. استخدمنا هنا continuous لأنه إحنا جاي نتكلم إنه هو جاي يقوم بعملية إنه يغادر الحفلة، فهي الآن يعني الحفلة مو كل يوم قاعد تصير حفلة، مو كل يوم هو قاعد يغادر حفلة، فاستخدمنا الكونتينوس لأنها نتكلم at the moment. Nobody is ever laughing at my husband's jokes. It's so embarrassing. إنها خطأ لأنه nobody ever laughs at my husband's joke. طبعا الشخص التملك هاي يعني الجوكس عادة للزوجة. It's so embarrassing. ليش استخدمت مو laughing؟ لأنه هو دائما ما حد يضحك على النكات مالته أبد، مو فقط بهاي اللحظة. إذا مثلا قالت nobody is ever مثلا nobody is laughing at my husband joking in this party، بهاي الحفلة ممكن تكون صح، لكن هي جاي تتكلم بصورة عامة إنه هو بأي مكان بأي زمان بأي وقت هو النكات مالته ما حد يضحك عليه، فهنا نستخدم present simple يعني لأنه هي هنا مستمرة. I don't believe a word he says. He always tells lies. طبعا believe understand هذول الأفعال الخاصة بالمعتقد والتفكير نستخدمها بالpresent simple، ما نستخدمها continuous، فهنا تكون صحيحة. We are seeing our bank manager at 2:30. هنا استخدمنا انه احنا عملية الميتينج انه شافوا المانجر مالتهم قبل مثلا نص ساعة ماضية، فهنا تكون صحيحة لأنها meeting مو seeing يعني understand. I'm not seeing how I can help you. هنا خطأ لأنه هي هنا I don't see how I can help him how I can help you. هنا understand يعني أنا ما جاي أفهم شلون أنا أقدر أساعدك، فهنا تكون خطأ. Does this train stop at Oxford؟ نستخدمنا present simple لأنه مع تواريخ أو dates يعني ال date of planes trains نستخدم present simple، نستخدم المضارع البسيط إذا عندنا وقت للمواعيد مثل مواعيد الطيران أو مواعيد القطارات نستخدم present simple، ما نستخدم continuous حتى إذا كان في هاي اللحظة مع المواعيد للبرامج اللي على التلفاز نستخدم present simple. He's never knowing the answer. Now طبعا knowing ما نستخدمها في ing أبد، فهنا تقول he never knows the answer. Adverbs of frequency. آخر شيء احنا راح نناقشه هو adverb of frequency، يعني أفعال التردد عندنا هنا وأيضا اللي yes. Adverbs of frequency يعني شنو frequency؟ أفعال اللي تتردد أو اللي دائما تقال، مثل usually مثل adverb of frequency عادة always مثلا
هنا شوي نقرأ القاعدة مالتهم قبل لا نحلهم. These are called adverb of frequency and include always, usually, often, sometimes, never. They came أو they come. إيش وقت يجون؟ عندنا تقريبا 4 rules between subject and main verb. إذا عندنا فعل رئيسي نخليها بين السبجكت والmain verb. مثلا main verb هو مثلا he always wears a hat يعني. فتجي إذا عندنا main verb يعني فعل رئيسي مثل work, now, مثل he always know the answer. I usually have cereal for breakfast. طبعا have هنا هي main verb، لكن إذا مثلا have finished I usually have finished لا تكون ما موجودة هنا، لا تكون بغير قاعدة، يعني وراها بتصير I مثل have usually finished. فهنا المين verb have. تجينا جملة مثلا I have cereal for breakfast، فأسألك have هل هي main verb أو auxiliary verb؟ هل هي فعل مجرد هل هي فعل رئيسي أو auxiliary verb مساعد؟ راح تقول لي رئيسي، لأن هي فقط موجودة هنا، هي فقط هي الفعل اللي موجود هنا. لكن لما أقول لك I have finished my homework وأقول لك have هل هي فعل رئيسي أو auxiliary، راح تقول لي have هي auxiliary، لأن الفعل الرئيسي هو finished. أيضا تجي ال adverb of frequency after first auxiliary verb. إذا عندنا auxiliary مثل إيش auxiliary هنا have، فهنا قلت لكم إذا have هنا main verb تجي قبله، لكن إذا كان auxiliary subject auxiliary and adverb وبعدين main verb. فمثلا عندنا I have هنا auxiliary لأن عندنا wanted، I have always wanted a sports car. I have always wanted a sports car. فهنا always جت بعد ال auxiliary verb هو have. ليش هنا اعتبرنا auxiliary verb؟ لأن عندنا main verb هنا wanted فعل. After the modal verb مثل can, could، مثل عندنا should, shall، ذول كلهم نسميهم modal verb. ال auxiliary is are، do، does، have، has. المودل هي هاي البقية can، could، مثل shall، should، will، would، مثلا ذولي may، might، ought to. هذول modal verb. You can always اجت بعد المودل verb stay with us. After the main verb be هي is are، وإذا كانت في الماضي was were. subject to be يعني فعل be plus adverb. she is هذا verb be هو is هنا، وإذا كان you are I am. she is never late for class. okay فتيجي بعد verb to be. إذا تقول I'm never late for class أو they are never late for class، هاي الرولز مالتهم. adverbs of frequency هنا correct the wrong answer. هنا are the adverbs of frequency in the correct or incorrect places. correct the wrong answers or wrong sentences. do usually you sit here. okay فهنا تكون do you usually sit here. راح تكون بين ما نقدر نخلي usually هنا قبل السبجكت، لأن هنا عندنا تجي قبل المين verb، لازم تجي قبل المين verb. المين verb هو sit. okay فهي في الأساس you do مثل you usually sit here، فقلنا هي تجي بعد المين verb. مثلا هنا عندنا I usually have هذا main verb he always، فهنا تجي بعد السبجكت وقبل المين verb. هنا عندنا I have always liked Peter. هنا عندنا اجت بين الفعل auxiliary والmain verb مثل اللي I've liked. فهنا I have اجت بعد auxiliary verb وقبل main verb. never I have anything to eat in the morning. هنا خطأ. I never have anything to eat in the morning.
فهنا قلنا تجي قبل المين verb. have هنا هي main verb يعني ما موجود فعل ثاني قبله. to eat ديروا بالكم مثلا تجيكم هاي جملة وأقول لكم have هي main verb أو auxiliary verb، لا تقول لي هي auxiliary verb لما تشوف to eat. to eat هاي infinitive verb ما تعتبر main verb to eat. نا verb to be to plus eat، لكن هي مو الفعل الرئيسي اللي موجود في الجملة، have هي الفعل الرئيسي اللي موجود في الجملة. I usually take my daughter to school هنا صحيحة لأنه عندنا take هي المين verb الفعل الرئيسي. I go sometimes abroad on business هنا خطأ، لازم تكون قبل الفعل الرئيسي go abroad. I sometimes go abroad on business. I have never enough money هنا خطأ لأنه have هي هنا المين verb فتقول I never have enough money. We often have tests in the class هنا صحيحة اجت قبل الفعل الرئيسي. Our teacher gives us always too much homework. Our teacher هنا subject always gives هي المين verb هنا هي تجي قبل المين verb gives us too much homework. Sonja always is late for class هنا Sonja is always late for class قلنا تجي بعد ال verb to be إذا عندنا be تجي بعدها هنا she is never أو Sonja is always. Yes. هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم.